others, which is important to promote contacts between the two governments in all areas, of course, foreign ministry, ministries of economy, trade, investment, humanitarian exchanges, education. Ghana for us is historically one of the most important partners in the Western Africa. We always remember about your first president, Kwame Nkrumah, who was very popular in my country, and he is one of the outstanding politicians leading decolonization movement. And I also cannot miss mentioning Kofi Annan, another great Ghanaian who was my very close friend, serving as Secretary General in the United Nations from 1997 to 2006. And he indeed is remembered as one of the best in this important position, never taking sides, always being balanced, wise, and always his activities were based on the United Nations Charter, on the principles of the Charter, not selectively applied, but in their entirety. And we also see that President John Dramani Mahama continues to promote unifying agenda on the African continent and the African Union, and also in the world affairs. We will have an opportunity to discuss today our bilateral relations, trade, economic, educational, humanitarian, but we also would appreciate your assessment of the situation in Africa, especially since some of the crises continue to be there in spite of the efforts of the African Union and the international community. And of course, we will discuss the important international issues in other parts of the world, including the Strait of Hormuz, the situation in Latin America, and on the European continent, where our European neighbors continue to threaten Russia with strategic defeat. We will discuss all this, and I hope this would be a useful visit. Welcome once again. Thank you very much, Minister Sergei Lavrov. On behalf of my colleagues and in my own name, I want to thank you most sincerely for the invitation to undertake this 3-day official visit. I have been looking forward to honor your invitation, and I'm really delighted that I am here. Russia and Ghana, as you do know, are long-standing partners. We established relations since 1958, and our first president, the founder of our country, Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah, who I must thank you for your very kind commendations, was here in 1961. And since then, our relations have grown in leaps and bounds. We have had many, many areas of cooperation, particularly in education, where we have had a lot of Ghanaians trained here. You offered scholarships right from the era of the Soviet Union. And I am happy to inform you that our current ambassador, Ambassador Jehu Apia, is one of those products, a good symbol of Ghana-Russia relations, who was here on Russian scholarship and met his wife and has been a great friend of Russia since. So we are happy to have him back here. Let me also thank you for the extraordinary hospitality since we arrived. Everybody feels at home, and the way my colleagues are enjoying this visit, I doubt that 3 days will be enough for them. You may have to give them an extension because they are having a very, very good time, and so am I. I want to highlight the important agreement we will be signing today, the visa waiver agreement for holders of diplomatic and service passports. That is a major development which will really
deepen ties and advance our cooperation. We have seen in recent years very strong momentum in our relations. In March this year, we hosted political consultations, and we are preparing to have the fifth PJCC, which will be led by my deputy minister later. And we are excited about all the new incursions that our relations have chalked. We've recently received a trade delegation, and we are seeing an uptick in our trade numbers. We're seeing diversity as well, beyond just traditional exports. We are seeing more strategic investments and your support in our effort to add value to our primary commodities, because by 2030, President John Mahama does not want to export raw materials out of our country. We want to add value, we want to create jobs and industrialize, because, as you know, we are hosting the Africa Continental Free Trade Area Secretariat, which gives us an impetus to advance trade and to ensure that 1.5 billion people are able to have opportunity.
Дамы и господа, церемония подписания завершена. Ladies and gentlemen, the signing ceremony is over. Уважаемые дамы и господа, хотел бы еще раз поприветствовать в Москве моего коллегу, министра иностранных дел Республики Гана, господина Самуэля Окудзето Аблакву. Мы провели обстоятельный, откровенный разговор по широкому кругу вопросов, как нашей двусторонней повестки дня, так и по региональной, международной тематике. Констатировали, что традиционно дружественные отношения между нашими странами базируются на прочном фундаменте солидарности и взаимопомощи, фундаменте, который был заложен в годы борьбы с колониализмом и становления суверенитета и государственности Ганы. У нас обоюдный настрой на основе этого прочного, надежного фундамента развивать отношения по всем направлениям, в том, что касается и экономики, торговли, инвестиций, развития промышленности Ганы. Господин министр специально подчеркнул заинтересованность своего президента в том, чтобы как можно больше создавать добавленную стоимость внутри страны, а не продолжать практику вывоза сырья для того, чтобы основные преимущества и ту самую добавленную стоимость извлекали другие страны. Мы готовы всячески содействовать этому. Сегодня говорили о подготовке очередного заседания, 5-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое в порядке очередности должно состояться в Москве до конца этого года. Сроки будут согласованы в ближайшее время. Ну и, безусловно, содействие нашим экономическим, торговым связям окажет только что подписанное соглашение о безвизовом режиме поездок для владельцев дипломатических и служебных паспортов, что, по сути дела, охватывает все министерства и ведомства, которые так или иначе задействованы, вовлечены в двусторонние отношения на различных направлениях. Среди перспективных сфер приложения наших усилий, в том числе в контексте подготовки к заседанию межправительственной комиссии, мы называли энергетику, включая атомную энергетику. Здесь уже есть определенные конкретные наработки, геологоразведку, сельское хозяйство, поставки удобрений, информационно-коммуникационные технологии и многое другое. И со своей стороны, конечно, мы приветствуем заинтересованность наших друзей к развитию контактов, в развитии контактов с российскими экономическими операторами. Будем планировать соответствующие шаги в самое ближайшее время с тем, чтобы воплощать в жизнь конкретные проекты. Повторяю, интерес со стороны правительства Ганы налицо, есть интересы со стороны многих российских экономических операторов. Сегодня мы тоже об этом говорили. Мы отметили хорошую динамику военных и военно-технических связей. Наши друзья в ближайшее время должны завершить ратификацию межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве, что придаст, конечно, импульс дополнительной работе на этом направлении. Мы говорили об гуманитарных обменах. У нас очень хороший уровень работы на этом направлении, включая подготовку кадров для Ганы в российских университетах. Страновая квота сейчас для Ганы составляет 120 мест за счет стипендий, которые предоставляет российское правительство, а вот с нынешнего академического года она будет практически удвоена.
Говорили, как я уже упомянул, о региональных африканских делах и о международной повестке дня, работе в Организации Объединенных Наций. Мы выступаем за то, чтобы международные отношения демократизировались в строгом соответствии со всеми принципами и целями Устава ООН, в их полноте и взаимосвязи, и особо акцентировали важность уважения прав всех без исключения народов самостоятельно определять свою судьбу. Договорились тесно координировать наши шаги в Организации Объединенных Наций, в том числе в контексте дискуссий о реформе Совета Безопасности ООН. Со своей стороны мы отметили особый вклад Ганы в проведение миротворческих операций ООН, прежде всего в Африке. Гана один из рекордсменов, уж точно входит в десятку стран, которые поставляют контингенты. По-моему, более 2000 граждан Ганы участвуют в 8 операциях ООН, в основном на африканском континенте, но не только. Мы с большим уважением относимся к многолетней самостоятельной линии Ганы в вопросах борьбы с неоколониализмом и в преодолении несправедливости колониальной эпохи. Мы признательны за то, что наши друзья поделились с нами планами своих дальнейших шагов на этом треке, в свете в том числе принятой по инициативе Акры резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по проблематике трансатлантической работорговли, ее последствий и необходимости возместить принесенный ущерб. Из региональных сюжетов мы, конечно, прежде всего говорили о вопросах безопасности и борьбы с терроризмом на африканском континенте с упором на положение дел в обширном Сахаро-Сахельском регионе. Это все затрагивает Гану и другие страны Западной Африки. Мы готовы оказывать африканцам необходимую поддержку и в том числе в восстановлении отношений, нормализации отношений между членами ЭКОВАС, экономического сообщества Западной Африки, и тройкой государств конфедерации Сахеля, которые из ЭКОВАС вышли, но это все равно соседние страны, и мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения были нормализованы, как и отношения Сахельской тройки в рамках их участия в Африканском Союзе. Гана на будущий год будет председателем Африканского Союза, и учитывая активную и весьма продуктивную послужную летопись, деятельность наших друзей, мы не сомневаемся, что это придаст новый импульс и практической работе Африканского Союза, и обеспечению единства его рядов. Поблагодарил наших партнеров за информацию о том, какие приоритеты будут наши ганские коллеги продвигать в рамках своего председательства. В этом контексте говорили мы и о том, что важным этапом в развитии нашего стратегического партнерства с Африканским Союзом станет третий саммит Россия-Африка, который состоится в конце октября в Москве. И я признателен моему коллеге, другу за информацию о том, что президент Ганы подтвердил.
bilateral meetings with his counterpart and further deepen our relations. Our talks today have been very constructive, very substantive, very fruitful, and I am excited about the prospects and the agreements that we have all decided to pursue. Let me use this opportunity to thank Foreign Minister Lavrov for the very forward-looking nature of our discussions. It's been very sincere and very fruitful. We have just signed an agreement that will see holders of diplomatic and service passports of our two countries travel without visas. That is the basis of our new era of bilateral relations. We want to trust each other more. We want to be able to travel to and fro our countries. We want to expedite and really bolster our relations. And that is how to begin, with very free and convenient travel without waiting for visas, without having any impediments. And so this is a landmark agreement, and we are very delighted that we have signed that agreement today. It's going to really open doors to see the momentum that we want to build in the area of investment, in the area of education, in the area of cultural exchange, in the area of scientific and technological cooperation, which we want to enhance. During the bilateral meeting, I also placed on record Ghana's appreciation to Russia for supporting our historic UN resolution, which Ghana led, declaring the transatlantic enslavement as the gravest crime against humanity. Russia is one of few European countries that did not abstain. They voted in favor of the resolution, and Russia has been working with us since the adoption of the resolution. President Putin sent a high-level delegation at the Accra Next Steps Summit, which we hosted in June. And President Mahama has asked me to convey his deepest and profound appreciation to President Putin, to Foreign Minister Lavrov, and to the people of Russia for always demonstrating that you are reliable and trusted friends of Africa. And when it comes to the issue of historical wrongs, the issue of addressing enduring consequences of the transatlantic enslavement, which manifests today in racism, discrimination, and all forms of segregation, Russia can be counted on as a reliable partner. And we want to really commend Russia for always standing with Africa in that regard. We have agreed that we will work together on this important UN resolution. We are going to host a very consequential summit on restitution, the return of cultural artifacts, objects of cultural significance, which remain in the possession of a lot of European countries in their museums. They are making money out of it and refusing to return them to the motherland, to the continent of Africa. Russia has agreed to work with us as we host that important summit on restitution in the margins of the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. And we hope that we can count on all countries led by people of good conscience to support this move. Remember that President Mahama is an African Union champion on reparatory justice, and it is important that we work together to address these enduring consequences of the transatlantic enslavement and the inequalities that we have seen. In our discussions today, we have also agreed to work on peace and security. You do know that the situation in the Sahel is becoming very precarious. That has become the global epicenter for terrorism, violent extremism, and we have agreed that we will work together with Russia to assist our brothers and sisters
in the Sahelian countries of Niger, Burkina Faso, and Mali. Already you do know that President Mahama has convened 2 conferences. He's been leading efforts in what he describes as a pragmatic rapprochement to bring everybody together. Even though the AES countries have broken away from ECOWAS, President Mahama takes the view that we don't have to isolate them. We need to bring them on board because the threats we face, the threats of terrorism, of violent extremism, are not threats that can be resolved by single effort. It requires a multilateral, collective approach, and that is why President Mahama has been leading these efforts. And we see in Russia a reliable partner. Fortunately, Russia has enormous credibility in these AES countries. So we believe that when we work with Russia, we can have the necessary support of these AES countries. And as Ghana prepares to take over the chair of the Africa Union from January next year, we pledge to continue to work with all our international partners to resolve the intractable conflicts in the region, right from South Sudan, DRC, the issue with violent extremism in the Sahel, piracy on the Gulf of Guinea, and all the instability that we are seeing. I want to also use this opportunity to thank Russia for expanding scholarships for Ghanaian students. It used to be 120 scholarships per academic year. That has been doubled. And we want to convey our appreciation to President Putin and to Foreign Minister Lavrov for this good gesture. It's clear that I'm going home with a lot of positives from this official meeting. So the scholarships have now been doubled to 240. And I also like the fact that the areas for these scholarships are in the science and engineering fields, AI, robotics, and engineering fields. And that's priority areas for the government. We have also agreed to pursue a number of outstanding memorandum of understanding in security, in geology and minerals exploration, particularly for critical minerals. We are also going to pursue MOUs with extradition. We do not have a mutual assistance when it comes to extradition, and we have agreed that we are going to work quickly to have that agreement signed and then ratified by our parliament so that we can have a mutual assistance. We have also in this meeting agreed that it is time to begin to have a stronger defense cooperation. We did sign an MOU in 2016, which have not been ratified by our parliaments. And so we have agreed that we are going to have that ratified so that we can have more deepened cooperation to deal with the threat of extremism, of terrorism, share intelligence, deal with the issues of kidnapping, the issues of piracy at the Gulf of Guinea. And so I must say that these have been very, very fruitful meetings. And for you in the media, we also discuss you. We have agreed that we will sign an MOU so that media houses in Russia and media houses in Ghana can cooperate, beginning from RT and then Sputnik Africa, so that you cooperate with GBC in Ghana for a start, and then with other private media organizations. As you do know, Ghana has a very vibrant media, perhaps the most vibrant democracy in Africa, with over 400 media organizations. And we have these partnerships with a lot of countries, the US, that is Voice of America. We have one with the Brits, BBC. And so nothing stops us from expanding. We have one with Al Jazeera as well. So it's good to have with RT, Sputnik Africa. We want our citizens to be very enlightened and to have balanced views, balanced perspectives, so that they can make their own informed decisions on the global matters of interest. I must also place on record that in our bilateral meeting, we raised the matter of a growing number of Ghanaian youth who are being lured to
fight in the Russia-Ukraine conflict. And we are seeing an increase in casualties. About 62 Ghanaians have lost their lives and 15 of them are missing. So I did raise the matter, and I'm happy with the response from Foreign Minister Lavrov, who has pledged that we can work together to stop these illegal recruitments happening on the blind side of our two governments, so that we can protect the lives of young people who are being lured on the front lines. So I want to assure Ghanaians back home that that matter, which is of concern to Ghanaians, how we work together to make sure our young people are protected and are safe. I have raised the matter, and I have received very encouraging response from Foreign Minister Lavrov. And we will continue to work together to stop those illegal recruitment channels so that we can protect the lives of our nationals. So overall, it's been a very, very good bilateral engagement, and I want to thank Foreign Minister Lavrov and his team and my colleagues for a very, very successful engagement. Thank you very much. Уважаемые коллеги, переходим к вопросу, пожалуйста, Арти. Здравствуйте, меня зовут Мариам Феджил, корреспондент РТ, Russia Today. У меня сегодня два вопроса. Один вопрос для вас, господа министра Лаврова, а второй вопрос будет для министра иностранных дел Ганы. Москва называет свое сотрудничество со странами Сахеля партнерством в сфере безопасности. Как Россия оценивает распространение нестабильности из Сахеля на прибрежные государства Западной Африки и какую конкретную роль она готова играть в предотвращении угроз для Ганы, Кот-д'Ивуар, Того и Бенина? Мы только что касались этой темы, и господин министр очень подробно и откровенно, и очень, по-моему, понятно разъяснил позицию своего президента, позицию Ганы в отношении того, как в Западной Африке необходимо взаимодействовать для того, чтобы укрепить безопасность, прежде всего от угроз терроризма. И мы все понимаем, что для этого нужно взаимодействие всех расположенных здесь государств. Это включает и нынешних членов ЭКОВАС, и государства, входящие в состав Альянса государств Сахеля, и то, что президент Махама большое внимание уделяет нормализации отношений между ЭКОВАС и Альянсом государств Сахеля, мы активно приветствуем. У России абсолютно такая же позиция. В ходе недавней поездки в Африку и на встрече с руководством Африканского союза и на встрече с министрами иностранных дел Альянса государств Сахеля мы проводили мысль о необходимости все-таки преодолеть во многом искусственно возникшие проблемы и наладить позитивное, конструктивное взаимодействие с такой повесткой дня, которая будет взаимовыгодна. Это охватывает и все те страны, которых вы упомянули, и Гану, и Кот-д'Ивуар, и Того, и Бенин. У нас со всеми коллегами и с руководством ЭКОВАС отношения регулярные, и мы продвигаем необходимость консолидации. Кстати, с ЭКОВАС мы в ближайшее время подпишем меморандум о взаимодействии, в том числе и в сфере безопасности. К этому интерес есть, и коллега сегодня подтвердил этот интерес. Так что, мне кажется, будет в общих интересах, просто отталкиваясь даже от нужд, сегодняшних повседневных нужд обеспечения безопасности населения в странах Западной Африки, наводить мосты и налаживать практические шаги между ЭКОВАС и Альянсом государств Сахеля. Мы готовы этому способствовать. Спасибо большое. So my second question is going to be to you, Mr. Minister. So we know Ghana remains one of the most influential countries of the ECOWAS states, where Russia has significantly strengthened relationships with Sahel countries, and you mentioned that earlier. That's Mali, Niger, and Burkina Faso in the recent years.
Does Ghana view Russia as a potential partner in restoring dialogue between ECOWAS and the Sahel countries? And what exact role do you think Russia can play? Well, thank you very much for your question. Russia has been playing a very important role in stabilizing the situation in the Sahel. And during the meeting, I conveyed the high commendations of President Mahama and the government and people of Ghana for Russia's role. We welcome our international partners assisting us. Our position is that it has to be an Africa-led solution with the support of our international partners. And that is how we see this Russian approach. President Mahama has been leading efforts since his inauguration. He invited the leaders of the AES countries, despite the fact that they had been ostracized and relations had become frosty with ECOWAS. He did take the mature and pragmatic step of inviting them to his inauguration, after which he followed up to hold meetings with them in their countries. And then he convened 2 important security conferences to deal with the situation. And in that engagement, it was clear that we would need international partnership because the Sahel has become the global epicenter for terrorism, and this must be of concern to everybody in the world, and we cannot rely on only a few countries. That is why we welcome Russia's contribution and the efforts of the Africa Corps in assisting what is an Africa-led strategy. So we do not see Russia's role as a meddlesome busybody who has not been invited. They have been invited, and they are helping us to stabilize the situation. We have currently drafted an agreement which we have shared with the Russian side, and we want to work with them with this new framework we are putting together, which has the collective support of ECOWAS states and AES states, so that with Russia we can neutralize the extremists. So Russia's role is welcome. We see Russia as an important partner to help us to deal with the threat of terrorism, and we want to continue to see more collaboration in that regard, because the security of the Sahel, the stability of the Sahel, is the collective stability and security of the entire globe, and that is how we see it. Thank you so much. Пожалуйста, Интерфакс. Интерфакс, Анастасия Ширнкова. У меня вопрос к Сергею Викторовичу. Как вы можете прокомментировать заявления некоторых западных правозащитных структур, возлагающих на африканский корпус вину за гибель мирных жителей в Мали? Вы знаете, африканский корпус Министерства обороны работает на абсолютно законных основаниях в ответ на официальные просьбы законных правительств африканских стран и выполняет задачи, которые эти законные правительства перед подразделениями африканского корпуса ставят. Прежде всего, задачи отражения террористических атак, которые планируют в том числе некоторые страны, которые не могут смириться с утерей своего колониального влияния в Африке. Не секрет, что этим занимается Франция, которая напрямую работает с незаконными вооруженными формированиями, вооружает их, финансирует их и наставляет их. Прежде всего, наставляет в плане создания проблем для тех стран, в данном случае Сахара-Сахельской зоны, которые решили окончательно и полностью и бесповоротно порвать с бывшими колонизаторами и проводят последовательно эту линию. Немножко тревожит, не немножко даже, это я так случайно оговорился, тревожит информация о том, что те, кто организует и оплачивает из-за границы вот эти операции незаконных вооруженных формирований, задействуют и украинцев, причем не наемников, а военнослужащих. То есть уже речь идет не о каких-то
изолированных индивидуальных терактах, а о государственном терроризме против государств Сахеля. Весной была очень серьезная атака упомянутыми мной представителями незаконных формирований при поддержке Украины против Мали. Африканский корпус помогал ее подавить. И я не знаю, что пишут, как вы сказали, западные правозащитники, но они давно уже себе репутацию составили. Вот мы говорили про присутствие в Африке, расширение присутствия в Африке Арти и спутника. И господин министр поддержал расширение представленности мировых медиа в своей стране, чтобы и население, и соседи могли составить себе полную картину о том, как та или иная страна, как то или иное средство массовой информации оценивает мировые события. А вот в отношении Арти и спутника задолго до нынешних событий, в 2017 году, господин Макрон, став президентом, отвечая на пресс-конференции на вопрос одного из журналистов, почему отказывают в аккредитации в Елисейском дворце Арти и спутнику, сказал, а потому что они никакие не средства массовой информации, это инструменты пропаганды. Такой комплимент сделал в адрес.
spiritual significance. These are emblems and symbols of our culture, of our traditions, of our chieftaincy institutions. Some of them were looted from the palaces of our chiefs. And that is so important to us. It is about our identity. It's about who we are. And from Egypt all the way to the kingdom of the Ashanti, the Malian Empire, the Songo Empire, all the way to the Benin Empire, these artifacts continue to be in the possession of wrongful hands. And we expect that these artifacts should be returned. And that is why in September, President Mahama is hosting this important summit on restitution in the margins of the UN General Assembly, the 81st session. And we have invited Foreign Minister Lavrov to join us. He has confirmed that he will be participating. And it's very important that we keep the momentum. This is also linked to our demand for a new world order. The international financial system is rigged against the global south. High risk, high interest, high capital, which is very expensive and continues to militate against the development of Africa. We cannot continue with this world order. And that's why we are demanding that the global financial architecture changes. If you look at the sovereign rating agencies, how they treat African economies, the kind of reports and how they make it risky to invest in Africa, that is what leads to the high interest rate. And you're seeing a lot of African countries spending sometimes 40%, 50% of all national revenue just on servicing debts, on interest payments. How can you develop? How can you catch up, in this rigged world order with this kind of arrangement? So that is also at the heart of the new world order we want to see. UN reforms. We cannot continue to have a United Nations where Africa does not have a seat. The large continent of Africa with 54 UN member states cannot have a seat, even just one seat at the Security Council, when we are always in the top 10 troop contributing nations. We have thousands of our soldiers risking their lives on a daily basis in various theaters of conflict, putting themselves in harm's way to ensure that there's global peace and security. And yet, we don't have a voice at the UN Security Council. So we are demanding UN reforms, and it is all part of our reparatory justice agenda. So reparatory justice goes way beyond financial compensation, which of course is legitimate. And we are not saying give African leaders financial payments. We are not interested in the money of the West. We are saying support causes, and that is why we commend what the Archbishop of Canterbury has done, announcing £100 million to support causes of young Africans, young entrepreneurs, to go into businesses, invest in startups. That's the kind of arrangement we want to see. African leaders are not asking for money to line our pockets. That's not what we're asking for. And we are also saying that let's look at debt forgiveness. Let's look at the rigged international financial architecture. Let's look at UN reform. So it's a broader issue of also restitution, which I talked about, returning all the looted artifacts, which many European countries continue to profit from today in their museums, increasing gate fees every year and benefiting from what they looted from the continent. So the whole reparatory justice agenda, this is it. It's also about sovereignty. It's about allowing African countries to take control of our resources. We don't want to be exporting raw materials any longer. And President Mahama has been clear about that. And I raised that at a meeting. I want to commend Russia for declaring their support for a new economic paradigm where we will no longer be at the mercy of exploitation. We want to add value to our own resources, industrialize, build factories, and then you can partner with us in a win-win arrangement. But this business where we don't determine the prices of natural resources we own,
We don't determine the prices of our cocoa, of our gold, which Ghana is the #1 producer of in the world. We don't determine the prices of our bauxite, of our oil and gas and all of that. We cannot continue with that rigged global order. So reparatory justice encapsulates all of these germane matters, which are really essential towards the final liberation. You see, Kwame Nkrumah talked about the political liberation which we won 1957 when we were the first African country to win independence. But he reminded us that that is not the end of the journey. We need economic emancipation, economic liberation. And that is the next frontier. And that is what President Mahama is leading. That now we must win the battle for economic liberation. And that is what this whole reparatory justice agenda is about. So much. Завершающий вопрос, Тасс, пожалуйста. Добрый день, Анна Цуканова, ТАСС. Сергей Викторович, вопрос вам. В связи с поездкой президента России Владимира Путина на остров Итуруп, японская сторона заявила в беседе с нашим послом в Токио так называемый протест. Мы видим, что прошло несколько дней, но в МИД России посол Японии пока не вызван. Не могли бы вы прояснить ситуацию в этом вопросе? Вы знаете, наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент Российской Федерации не может посещать любую часть территории Российской Федерации. Вот я, кстати, я все время ношу с собой устав ООН. Постоянно. И вот, видите, он сейчас пригодился. Япония тоже член ООН, но поначалу она была в этом же уставе обозначена как вражеское государство. И присоединилась к ООН, когда уже прошла путь искупления вины за свою милитаристскую политику геноцида в отношении многих народов. Но присоединившись к Организации Объединенных Наций, подписав и ратифицировав устав ООН, Япония признает принципы этого устава во всей их полноте и во всей их взаимосвязи. И я очень надеюсь, что устав был полностью прочитан перед его ратификацией японскими соседями, и что они прочитали также статью 7, которая гласит: настоящий устав подтверждает юридическую силу действий, предпринятых соответствующими правительствами в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий устав. По-моему, здесь даже говорить-то не о чем. Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, 3 безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивно-милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких наездов, извините за грубое слово, на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами. У них дома таких дел очень много. Что касается наших послов, да, посол России был вызван в МИД Японии, ему там предъявили вот этот протест. Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства
Они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это вызывает, конечно, удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией. Он прибыл сюда пару лет назад и постоянно где-то активничает, с кем-то пытается встречаться. Недавно без согласования, даже без информирования нашего министерства привез какую-то делегацию бизнесменов, непонятно с какой повесткой дня, непонятно с кем планировавший встречаться. Но в итоге встречались с ними представители и нашего министерства, и Минпромторга, но вдруг стало выясняться, что под занавес визита какую-то господин посол организовал непонятную рабочую группу, потом они стали отнекиваться. Ну, то есть при такой неуемной энергии, то, что человеку стало неважно с точки зрения здоровья, ну, наверное, бывает. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом позвольте завершить пресс-конференцию. Спасибо за участие.